I'm Christine Stavropoulos. Και εγώ ο Νίκος Σαμίδης. Και αυτό είναι το Greek Podyssey, το podcast της ομογένειας. A podcast for Hellenes worldwide, sharing stories, culture, identity, laughs and a little bit of tsugrisma along the way. Γιατί μπορεί να φύγαμε από την Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα δεν έφυγε ποτέ από μας. This podcast brought to you by Roasting Warehouse. From Melbourne to Brisbane, and now in Athens, Roasting Warehouse, shaping the global coffee culture. dream big. And life is better with great coffee. Roasting Warehouse. Christina, We've got a very interesting podcast today. The promised brides of, well, essentially the mating game, dating, but we're going to start with the brides that were promised during the migration period, the brides. It was a huge cultural shock, revolution, but we have an expert that's going to be discussing this, Mrs. Panagiota Nazou, who studied and wrote a book and went into great detail. She encompassed various brides, had their stories and documented them, and how they felt during that transitional period, that anticipation of, I'm meeting somebody that I've never met. I'm taking this long trip. It's the first time away from my family, and I'm meeting someone that I'm going to marry. You can imagine the emotions that go through somebody, a young girl, and it would be shocking, life-changing. it is. Let me just give you a little bit of background. Panagiota Nazou holds a Bachelor in Dietetics and Nutrition Science. She has a BA majoring in Modern Greek, Mathematics, Computer Science, a preliminary MA and at Aristotelion University of Thessaloniki, and a PhD. Excuse me. Sorry, a bit of a dry voice. She has published a significant number of articles on postmodernism and on the literary works of George Himonas, on women writers in exile, on Greek women writers, and she has also published studies on Greek women in the Diaspora and on the teaching of Greek in Australia. I'll give you a little bit of a background on the book. The book, The Promised Brides, constitutes the most systematic and coherent research in the phenomenon of promised brides as practiced during the first generation of Greek migration to Australia between 1950 and 1975. The golden era. The Golden Era. These texts of these oral testimonies constitute the central core through which the experience of migration is investigated from the perspective of women, with special emphasis on the institution of arranged marriages. This was an almost undisputed law and custom during the early post-war migration wave out of Greece. The book seeks to cover an immense gap in the existing bibliography by closely studying the individuality of the women themselves and the way they felt, reacted and experienced the reality of an arranged marriage with a man they had not ever seen before. By drawing from their stories, we are able to reinterpret the emotional realities of many promised brides and ultimately see them as individual personalities by following their personal adventure, exploring their existential ambivalence, and finally understanding through them the social, cultural, and political function of the institution of arranged marriage. It's our pleasure to introduce Mrs. Panagiota Nazou. Παναγιώτα, μας καλωσορίσατε στο podcast, The Greek Podyssey. Σας ευχαριστώ πολύ που με έχετε κοντά σας. Κυρία Νάζου, και από μένα καλώς ήρθατε. Είναι τιμή μας να σας έχουμε κοντά μας. Να ξεκινήσω εγώ με την πρώτη ερώτηση. Τι σας οδήγησε να ακουμπήσετε αυτό το θέμα? Είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα, πάρα πολύ γλυκό, πάρα πολύ συναισθηματικό. Ποιο ήταν το κίνητρο ώστε να ασχοληθείτε με αυτό το θέμα? Κοιτάξτε, με το θέμα της γυναίκας ασχολήθηκα σχεδόν συστηματικά σε όλη την ακαδημαϊκή μου καριέρα, αλλά συγκεκριμένα με αυτό το θέμα τι με όθησε. Νομίζω πως ήταν το 2004, με είχαν καλέσει στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών
είχαμε ένα συνέδριο εκεί για τον ελληνισμό της Αυστραλίας. Μου ζητήσανε να μιλήσω για τη θέση της Ελληνίδας στην Αυστραλία. Μέχρι τότε, σε όλες τις μελέτες μου, είχα βασιστεί σε γραπτά κείμενα, σε αρχεία, στατιστικά στοιχεία κλπ. Ήταν η πρώτη φορά που αποφάσισα να βγω έξω από το χώρο του πανεπιστημίου και των βιβλιοθηκών και των αρχείων και να πάω να μιλήσω με Ελληνίδες. Σε μία από τις συνεντεύξεις έκανα με κάποια κυρία, μου είπε έτσι, ήταν κάπως περιπτωσιακά, πώς να σας πω, δεν ήταν κάτι που ήταν συστηματική συζήτηση. Κοιτάζαμε φωτογραφίες και απλώς έκανα την παρατήρηση ότι φαινόταν τόσο όμορφη τότε που ήταν την εποχή που ερχόταν στην Αυστραλία και που για πρώτη φορά συνάντησε τον αραβωνιαστικό της μόλις κατέβηκε από το καράβι. Και μου λέει ότι ξέρεις, δεν ξέρω πώς αυθόρμητα βγήκε αυτό το θέμα στην επιφάνεια. Ήταν σαν ένας πόνος, ένα παράπονο που είχε μέσα της αυτή για 50 ολόκληρα χρόνια και ήρθε στην επιφάνεια μέσα από τη συζήτηση. Μου λέει ότι ξέρεις, εγώ δεν θα τον παντρευόμουν τον άντρα μου αυτόν αν δεν με είχε φιλήσει την ώρα που κατέβηκα από το πλοίο. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Τρομερή εντύπωση, αλλά και ταυτόχρονα μετάραξε αυτή η παρατήρηση, γιατί έφερε μπροστά μου έναν κόσμο που δεν μπορούσα να τον φανταστώ και που ενώ ήταν πραγματικότητα δεν είχαμε ασχοληθεί με αυτό το θέμα, σχεδόν κανείς δεν είχε ασχοληθεί. Όχι μόνο για την ελληνική περίπτωση, αλλά και για όλες τις άλλες περιπτώσεις εδώ στην Αυστραλία, γιατί το θέμα των γάμων με φωτογραφία, με προξένιο, πάει πίσω στις αρχές του κτισίματος, μεν εισαγωγικά, της Αυστραλιανής κοινωνίας. Έτσι ακριβώς. Η Αυστραλιανή κοινωνία, ενώ από τη στιγμή της απικιοκρατίας, στις αρχές του 19ου αιώνα κυρίως, εδώ ερχόντουσαν οι κατάδικοι, όπως ξέρουμε. Ήταν κυρίως άντρες. Και από ό,τι διαβάζοντας διάφορα κείμενα, αυτό που βλέπω είναι ότι, και για πρώτη φορά το ανακάλυπτα, είναι ότι υπήρχε τρομερή δυσαναλογία τότε αντρών γυναικών. Για πρώτη φορά στις αρχές, ήταν το 1829 νομίζω, που ζητήσανε οι εδώ αξιωματούχοι απικιοκράτες από τη Βρετανία να τους στείλουν οι γυναίκες, γιατί είχε δημιουργηθεί πολύ μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα εδώ. Και το πρώτο πλοίο ήταν το πλοίο Μέρι, λεγότανε, που έφερε, αλλού βλέπω 21 κοπέλες από ορφανοτροφία και από ιδρύματα φτωχών γυναικών. Έφερε 21, οι άλλοι λένε 12. Δεν είμαι σίγουρη, αυτό πρέπει να είναι κάποιο λάθος τυπογραφικό, πιστεύω του ίδιου αριθμού. Το θέμα είναι ότι ήρθαν αυτές οι πρώτες γυναίκες εδώ με ένα πλοίο, μετά από 4 μήνες ταξίδι, για υπηρεσίες, όχι για να παντρευτούν. Έγιναν τα ανάρπαστες νύφες μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Έτσι έχουμε το πρώτο πλοίο με τις νύφες. Η ελληνική περίπτωση επίσης έχει μια ιστορία μακρόχρονη. Η μελέτη μου ασχολείται με την περίοδο 1950, αρχές του 50 μέχρι και το 1975. Γνωρίζουμε όμως ότι αυτό το φαινόμενο λάμβανε χώρα από τις αρχές του 20ου αιώνα, ίσως και πιο πριν, με κοπέλες από διάφορα μέρη της ελληνικής επικράτειας, που δεν ήταν αυτή που γνωρίζουμε το 50. Δηλαδή, αν θυμόσαστε το έργο του Βούλγαρη για τις νύφες, εκεί έχουμε κοπέλες φτωχές από περιοχές όπως είναι Σαμοθράκη, τα παράλια της Μικράς Ασίας κλπ. Που τις στέλναν με τον ίδιο τρόπο στην Αμερική να παντρευτούν με κάποιον που δεν γνώριζα. Λοιπόν, γυρίζοντας πάλι στην αρχή, στην ερώτηση που μου κάνατε, η κυρία αυτή μου είπε ότι ήρθε εδώ με ένα πλοίο
για να συναντήσει κάποιον να τον παντρευτεί ενώ δεν τον γνώριζε καθόλου. Αυτό ειλικρινά για μένα αποτέλεσε τη βασική αρχή και γέννησε μέσα μου τόσα πολλά ερωτήματα για τον κόσμο, την κοινωνία της Ελλάδας εκείνη την εποχή, που όσο και μας φαίνεται σήμερα απαράδεκτο αυτό το φαινόμενο, τότε ήταν μια καθημερινότητα. Γάμοι με προξενιά γινόντουσαν συνεχώς. Κοινωνικά αποδεκτό, ναι. Κοινωνικά αποδεκτό. Βέβαια. Το ιδιαίτερο εδώ είναι ότι αυτές οι κοπέλες είχαν στο χέρι τους μια φωτογραφία, τις στέλνανε εδώ για να παντρευτούν κάποιον μόνο έχοντας στο χέρι μια φωτογραφία. Και έχουμε περιπτώσεις που η φωτογραφία δεν τέριαζε. Ήταν ρετουσαρισμένοι και κάποιοι ήταν, ας πούμε, γύρω στο, είχαν μια, ξέρω εγώ, ηλικία 35-40 ετών και η φωτογραφία ήταν από το 18 τους. Λοιπόν, Φαντάζομαι. αυτό το φαινόμενο. Ακόμα γίνεται αυτό, να ξέρετε, κυρία Νάζου. Κοιτάξτε, γάμοι με προξενιό γίνονται και γίνονται από διάφορες εκπομπές τηλεοπτικές αλλά και από κείμενα που έχουν γραφτεί. Υποστηρίζεται ακόμα σήμερα το 60% των γάμων γίνονται με προξενιό, όσο και μας φαίνεται παράξενο. Wow. Το θέμα είναι να διακρίνουμε ανάμεσα στους γάμους με προξενιό, δηλαδή γνωρίζω την κόρη της φίλης μου με μιας φίλης μου τον γιο κλπ. Και αποφασίζουν μόνοι τους αν θέλουν να παντρευτούν ή όχι. Και το μένουμε προξενιό αυτό. Εκεί που υπάρχει το βασικό πρόβλημα ακόμα σήμερα είναι οι γάμοι δια της βίας και ιδιαίτερα γάμοι ανήλικων παιδιών. Αυτό νομίζω στην ελληνική κοινωνία έχει εκλείψει. Και δεν ξέρω αν υπήρχε και σε τι βαθμό υπήρχε. Θα υπήρχε, αλλά όχι αυτό που παρατηρούμε σήμερα. Στην Ελλάδα με κανέναν τρόπο δεν υπάρχει. Έχουμε κοπέλες ανήλικες, ιδιαίτερα από χώρες της νότιο-ανατολικής αλλά και της, όπως σκέπτομαι χώρες όπως είναι Ινδίας, Πακιστάν, Αφγανιστάν, αλλά και χώρες αραβικές που υποχρεώνουν παιδιά να παντρευτούν, τα παντρεύουν ενώ είναι ακόμα τρομερά μικρής ηλικίας, ανήλικα παιδιά, με ανθρώπους που είναι ίσως και γέροι. Και αυτό γίνεται δια της βίας. Εδώ στην Αυστραλία παρατηρούνταν και παρατηρούνται σε πολύ μικρούς αριθμούς τέτοιου είδους φαινόμενα, αλλά αυτά είναι παράνομα. Ξέρω ότι από το 2013 έχει θεσπιστεί νόμος εδώ που απαγορεύεται ο γάμος δια της βίας. Ναι. Παρόλα αυτά διαβάζουμε σε εφημερίδες και ακούμε σε ειδικά προγράμματα ότι κάποιοι υποχρεώνουν τα παιδιά τους να παντρευτούν παρά τη θέλησή τους κάποιον που δεν τον έχουν ξαναδεί. Και συμβαίνουν ακόμα σήμερα, δυστυχώς. Να κάνω μια ερώτηση, Παναγιώτα. Ναι. Οι γάμοι που είχατε αναφερθεί πριν, 60% που γίνονται με προξενιά, αυτό είναι με σύσταση που γνωρίζονται τα παιδιά και αν θέλουν, είναι το προξενιό που έλεγε ο πατέρας θα κάνεις αυτό που σου λέω, γιατί εγώ είμαι πατέρα σου και δεν έχεις λόγο και επιλογή. Δεν νομίζω πως διαχωρίζουν το ένα είδος από το άλλο. Νομίζω στο σύνολο λένε και μιλάνε για τώρα σε τι βασίστηκαν για αυτό το είδος, ας πούμε, στατιστικά στοιχεία, δεν ξέρω. Το είχα ακούσει για πρώτη φορά, νομίζω πως ήταν πριν παρουσιάσω το βιβλίο στα αγγλικά, αλλά αφού είχε δημοσιευτεί το βιβλίο μου στα ελληνικά και επικοινωνήσαν μαζί μου από το SBS, στο πρόγραμμα Insight, είχαμε και ένα σχετικό πρόγραμμα εκεί, και εκεί δώσανε ένα τέτοιο στοιχείο. Όταν ένα στατιστικό στοιχείο, όταν τους ζήτησα ποιες ήταν οι πηγές τους, δεν μπόρεσαν να μου δώσουν απάντηση. Οπότε, καμιά φορά πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί όταν έχουμε μπροστά μας τέτοιου είδους στοιχεία, χωρίς να βασίζονται στις συγκεκριμένες πηγές. Διασταυρωμένα, ναι. Οπότε, τι να σας πω. Να αφαιρθώ εδώ σε ένα παράγραφο στο βιβλίο. Είπε μία από τις νύφες, «My mother's brother said to me,
Look, where you are going in Australia, don't expect to find much beauty. The young man may not be handsome, but he's a good and honest man, and he'll make a good home. Στα ελληνικά, της μαμάς ο αδερφός είπε, κοίτα, εκεί που πας στην Αυστραλία μην περιμένεις να βρεις πολύ ομορφιά. Ο νεαρός μπορεί να μην είναι και όμορφος, αλλά θα είναι καλός, τίμιος και θα σου κάνει ένα καλό σπίτι. Όταν μιλήσατε με αυτή την κοπέλα, με αυτή την κυρία και με άλλες, όταν φτάσανε, τι νιώθανε, ότι δεν μπορώ να ζήσω με αυτόν τον άνθρωπο, πώς κάνανε μια ζωή και είχαν καμιά επιλογή να αφήσουν αυτό το γάμο και να επιστρέψουν στην Ελλάδα ή αυτό είναι πρέπει να μείνεις και να κανονίσεις την πορεία σου? Κοιτάξτε, υπάρχουν μέσα στο βιβλίο 21 ή 23 περιπτώσεις, δεν θυμάμαι. Έχω 3-4 περιπτώσεις είναι ανώνυμες κυρίες, ενώ οι υπόλοιπες θελήσαν οι ίδιες να δώσουν το όνομά τους, την καταγωγή τους, τη συγκεκριμένη. Συνήθως οι περιπτώσεις που είναι ανώνυμες, ο γάμος τους δεν είχε το καλύτερο αποτέλεσμα. Παρόλα αυτά υπάρχουν και περιπτώσεις που είναι επώνυμες και που εξιστορούνται, ας πούμε, στιγμές που ήταν τρομερά δραματικές. Από την πρώτη στιγμή που συνάντησαν τον άντρα τους, το τι ακολούθησε κλπ. Αυτό που θέλω να πω είναι, πολλές από αυτές τις κοπέλες, το προξενιό ήταν μια λύση ενός διλήμματος πολύ σοβαρού και είχε να κάνει με την ελληνική κοινωνία και με το θέμα της πρίκας, τη φτώχεια κλπ. Με τα πολεμικά στην Ελλάδα και ιδιαίτερα μετά τον εμφύλιο πόλεμο και την κατάσταση που επικρατούσε την κοινωνική εκεί. Οι γυναίκες αισθανόντουσαν ότι ήταν το βάρος της οικογένειας. Τις έκαναν να αισθανθούν αυτό οι γονείς, τα αδέρφια, αλλά και οι ίδιες το αισθανόντουσαν. Η πρώτη περίπτωση νύφης που έχω μέσα στο βιβλίο αφορά μια κοπέλα που από τα περίχωρα των Αθηνών τότε, σήμερα είναι μέρος της Αθήνας, που ήταν 4-5 αδερφές. Όταν παντρεύτηκε, λέει, η πρώτη, ο γαμπρός ζήτησε από τον πατέρα της να της ετοιμάσει το σπίτι, να το επιπλώσει κλπ. Και έβλεπε τον πατέρα της πόσο στενάχωρος ήταν. Λοιπόν, αυτή αποφάσισε ότι δεν πρόκειται να παντρευτώ, λέει, εφόσον βλέπω πόσο δυστυχία φέρνουν στην οικογένειά μου. Υπήρχαν όμως και άλλες περιπτώσεις νυφών μέσα στο βιβλίο, όπως ήταν η περίπτωση όχι μοναχοκόρης μόνο, ήταν το μοναχοπέδι στην οικογένεια, από νησί της Ελλάδας, που οι γονείς σχεδόν επέβαλαν στην κοπέλα να φύγει, να έρθει να παντρευτεί κάποιον, γιατί εκεί σε κάποια νησιά του Αιγαίου υπάρχει το έθιμο όταν παντρεύεται η πρώτη κόρη πρέπει να της δίνουν το σπίτι. Υπήρχε τότε. Και όπως λέει η κοπέλα αυτή εδώ, είναι από τις λίγες νύφες που είναι ακόμα εν ζωή. Στο σύνολο τους έχουν πεθάνει σχεδόν αυτές που έχω μέσα στο βιβλίο. Ναι. Αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση από αυτή τη γυναίκα είναι ότι μετά από σχεδόν 40-50 χρόνια στην Αυστραλία, ίσως να είναι λιγότερα, αυτή αργότερα, αυτό που βγήκε αφόρμητα στην επιφάνεια ήταν δεν μπορούσε, λέει, να εξηγήσει πώς είναι δυνατόν οι γονείς της να τη διώξουν ενώ ήταν το μοναχοπέδι τους. Τρομερό δράμα. Δηλαδή αυτή η κοπέλα το είχε μέσα της και το παρουσίαζε σαν ερώτημα, αλλά ήταν παράπονο μεγάλο. Ήταν από μεγάλη ανάγκη της οικογένειας όμως που το κάνανε αυτό. Το κάναν, λέει, για να μην χαλάσουν την βόλεψή τους. Κατάλαβα. Δηλαδή θα χάνανε το σπίτι. Οπότε καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Η κοινωνία ήταν τέτοια και οι καταστάσεις που οι ίδιες οι γυναίκες αισθανόντουσαν μεγάλο βάρος στην οικογένεια. Η οικογένεια τους επέβαλε το αίσθημα της ότι επιφέρουν στην οικογένεια τόσο μεγάλο. Διαλέξανε το σπίτι θα ένιωθε παρά μένα. Οπότε επελέξανε στο τέλος να φύγουν περισσότερες και με τη θέλησή τους.
για να λυθεί ένα μεγάλο πρόβλημα για την οικογένεια, για την κοινωνία μέσα στην οποία μεγαλώσανε. Διαφορετικές ιδεολογίες τότε. Διαφορετικός ο τρόπος ζωής, ειδικά σε μικρότερες κοινωνίες όπως τα χωριά, όχι τόσο στις μεγάλες πόλεις. Η μητέρα μου έφυγε από την Κρήτη το 50. Αντιμετώπισε τέτοια πράγματα με την οικογένειά της σε σχέση με την φυγή της στην Αυστραλία. Προπαντός έξω από το πόλεμο. Γιατί ήταν αυτό ακριβώς, ήταν παιδί του πολέμου, ας πούμε. Γιατί ακριβώς τότε τα κορίτσια ήταν εργάτες. Τα κορίτσια πηγαίναν στα χωράφια, τα κορίτσια πηγαίνανε να βοσκήσουν, να μαζέψουν το σανό. Όλες τις δουλειές που έκανε ένα αγόρι τις έκανε και το κορίτσι. Και ο παππούς μου δεν ήθελε η μητέρα μου να φύγει να έρθει στην Αυστραλία, γιατί θα έχανε έναν εργάτη. Αλλά γιατί έφυγε όμως? Έφυγε γιατί δραπέτευσε. Εγώ έτσι το βάζω. Κοιτάξτε, είναι και αυτό. Δηλαδή υπάρχουν ενήθες που λένε ότι η ζωή που κάναμε ήταν τόσο δύσκολη που για μας ήταν ένας τρόπος, ας πούμε, Έτσι ακριβώς. φυγής από μια τέτοια κατάσταση. Ήταν δραματική κατάσταση. Αλλά το θέμα της πρίκας στην Ελλάδα και σε άλλες κοινωνίες. Ξέρετε, υπάρχουν και κοινωνίες που πρέπει οι άντρες να πληρώνουν για να πάρουν τη γυναίκα. Ναι, φυσικά, ναι. Λοιπόν, ακριβώς. Λοιπόν, το θέμα της πρίκας ήταν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην ελληνική κοινωνία και έκανε τις γυναίκες να αισθάνονται ότι από τη στιγμή που γεννιόντουσαν, ο τρόπος που επικοινωνούσαν το κάθε τι, οι μεγάλοι προς την κοπέλα, προς το μικρό παιδί. Μου έλεγε ο άντρας μου ότι στη Ζάκυνθο, όταν γεννιόντουσαν τα κορίτσια, η γιαγιά έλεγε στις 9 και με το κεράκι. Δηλαδή να πεθάνει ως 9 μέρες. Ναι. Τόσο πολύ δηλαδή, δεν θέλαν τις κοπέλες. Ήταν βάρος. Ναι. Λοιπόν, το θεωρούσαν πολύ μεγάλο βάρος. Οπότε, πολλές φεύγανε γιατί ήταν η ζωή πολύ σκληρή, πολλές φεύγανε για λόγους που, δηλαδή νιώθανε ενοχή οι ίδιες που ήταν γυναίκες και τους το υπέβαλε αυτό η κοινωνία. Ξέρετε, η πρίκα στην Ελλάδα καταργήθηκε το 1983. Το διάβαζα πρόσφατα. Υπήρχε νόμος που αν ο άντρας ήταν στρατιωτικός, αν ήταν αστυνομικός, υποχρεωτικά δια νόμου έπρεπε η κοπέλα να βάλει ένα συγκεκριμένο ποσό στην τράπεζα πριν την παντρευτεί ο άντρας. Δηλαδή, θέλω να πω, ήταν ένα κοινωνικό φαινόμενο επίσημα αναγνωρισμένο από το κράτος και δια νόμου. Αποδεκτό. Αυτό ήταν, οπότε γινόταν αποδεκτό. Δηλαδή δεν ήταν απλώς στις κοινωνίες τις απομακρυσμένες, στις επαρχίες κλπ. Ήταν μέσα στην καρδιά του κοινωνικού συστήματος της Ελλάδας. Καταλαβαίνετε. Ναι. Να πω, Οπότε, η μητέρα μου με την αδερφή της επιλέξανε να φύγουνε. Τότε η κυβέρνηση εδώ είχε κάνει πρόσκληση σε κοπέλες να έρθουν με αεροπλάνο. Έπρεπε να έχουν ένα βασικά αγγλικά. Η μητέρα μου ορφάνεψε από τον πατέρα της όταν ήταν 9 χρονών. Οπότε αυτή την εποχή δεν υπήρχε περίπτωση να έχει πρίκα να παντρευτεί εκείνη και η αδελφή της. Πήγανε στο αεροπλάνο, ήρθαν εδώ όχι να συστηθούν με κάποιον, δεν τους περίμενε γαμπρός. Αλλά εδώ συστηθήκανε μέσω από φίλοι, γνωριστήκανε, ευτυχώς αγαπηθήκανε οι γονείς μου και παντρευτήκανε μετά από 1,5 χρόνο που έφτασε η μαμά μου στην Αυστραλία, αλλά και εκείνη από μια μεγάλη ανάγκη έφυγε από την Ελλάδα. Δεν υπήρχε περίπτωση να παντρευτεί χωρίς πρίκα. ακριβώς. Η μετανάστευση ποτέ δεν ήταν ευλογία Θεού, όπως την παρουσίασαν κάποιοι πολιτικοί ή ακόμα την παρουσιάζουν κάποιοι και σήμερα. Ποτέ δεν ήτανε. Τέλος πάντων. Να μπω μέσα, διαβάζω ένα άλλο εδώ. It was very difficult. Πάνω να μπω μέσα στη ψυχολογία της νύφης. Όταν ήταν μόνη της, ανάμεσα σε τόσους άγνωστους, να πηγαίνει σε ένα άγνωστο μέρος και λέει «It was very difficult on board ship».
I lost about 5 or 6 kilos because I was so worried. It was here that I became aware of all my problems. I wondered, will he be what they said he is? Will we be suited to each other? Why did I make this decision? Θα θυμόσαστε αυτή την νύφη. Τι κατέληξη είχε αυτή η νύφη με τη ζωή της? Ήταν αυτό που περίμενε? Κοιτάξτε, δεν θυμάμαι τη συγκεκριμένη νύφη, Ναι. το συγκεκριμένο παράδειγμα, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι, και αναφέρθηκα και πριν, θίγανε πολλές με ένα αίσθημα ικανοποίησης, απελευθέρωσης. Εντάξει, μέσα στο πλοίο είναι που αναγνώρισαν το μέγεθος αυτής της απόφασης. Μέχρι τότε δεν το είχαν καταλάβει. Τότε το κατανόησαν και τότε ήταν που έκαναν όλες αυτές τις ερωτήσεις στον εαυτό τους και όλες αυτές τις σκέψεις για το τι απόφαση πήρα, πού πάω, τι θα βρω. Μέχρι τότε δεν το είχαν συνειδητοποιήσει. Και όταν κατέβηκαν μετά, πολλές από αυτές συνάντησαν κάποιον που ήταν όπως τον περίμεναν, όπως τον είχαν δει στις φωτογραφίες κλπ. Πάρα πολλές όμως συνάντησαν ανθρώπους που δεν είχε καμιά σχέση με αυτό που εκείνες φανταζόντουσαν. Έχω στο νόμο την Ιταλική περίπτωση και κάποια ανάλογα έργα πάλι κινηματογραφικά για την Ιταλική περίπτωση. Ξέρετε ότι στην Ιταλία οι γάμοι αυτοί γεννόντουσαν εκεί και στην ύφη δίπλα έπαιρνε τη θέση του γαμπρού ο πεθερός ή ο αδερφός του γαμπρού. Δηλαδή, ήδη ήταν παντρεμένες όταν φτάνανε στην Αυστραλία. Έχουμε πολύ πιο δραματικές περιπτώσεις. Αλήθεια, αυτό είναι συγκλονιστικό αυτό. Αυτό στην Ιταλία ήταν ένα φαινόμενο που εφαρμοζόταν από το Μεσαίωνα σε σχέση και έχουν γίνει κάποιες έρευνες πάνω σε αυτό το θέμα. Αν και συνάδελφοι από πανεπιστήμια της Μελβούρνης προσπάθησαν να κάνουν κάτι ανάλογο με την Ιταλική περίπτωση και να γραφτεί ένα βιβλίο και δεν τα καταφέρανε. Θα έρθω ξανά σε αυτό το θέμα του πόσο δύσκολο είναι, δηλαδή το θέμα του γάμου με προξενιό θεωρείται ακόμα θέμα ταμπού. Ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες από τις περιπτώσεις, γιατί έκανε την ερώτηση Χριστίνα για το τι συνάντησε εδώ αυτή η νύφη, που δεν θυμάμαι τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά στο νου μου έχω αυτή την περίπτωση νύφης που ήρθε, κατέβηκε, την πήρανε στο σπίτι και ήταν το σπίτι των κουμπάρων τους που θα επρόκειτο να τους στεφανώσουν και κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι η ίδια η κουμπάρα, όπως λέει η κοπέλα, είχε ετοιμάσει την κρεβατοκάμαρα για να κοιμηθεί με τον αραβωνιαστικό της που μόλις τον συνάντησε εκείνο το ίδιο βράδυ. Και εκείνος Τρομερό. σχεδόν τη βίασε. Όχι σχεδόν, ήταν βιασμός, όπως λέει η ίδια, το ονόμασε έτσι. Κάτι λέει που μου έμεινε σε όλη μου τη ζωή σαν ένα μαύρο σημείο, ένα στίγμα μέσα μου που ακόμα με καίει και με πονάει. Φρικτό. Και μίλησε, χωρίς να δώσει το όνομά της, μόνο αφού είχε πεθάνει ο άντρας της. Έζησε μαζί του. Έζησε μαζί. Πέθανε. Φαντάσου μαζί του αυτή η γυναίκα τι ζωή έκανε. Δυστυχώς αυτό το ταξίδι, να έρθει στην Αυστραλία, ήταν ένα ταξίδι χωρίς γύρισμα. Δηλαδή και να μαζέψουν τα λεφτά για να πληρώσουν το εισιτήρι. Το ριζίλι, ναι. Δεν μπορούσε να γυρίσεις. Ήταν στίγμα. ένα ταξίδι χωρίς επιστροφή. Ναι. Οπότε έπρεπε να βολευτείς και να κάνεις τα κουμάντα σου έτσι όπως έπρεπε να τα κάνεις. Λοιπόν, έχουμε 2-3 περιπτώσεις που οι γονείς οι ίδιοι είπανε στην κοπέλα ό,τι και αν βρεις εκεί δεν θα γυρίσεις πίσω. Θα το δεχτείς. Από όλες τις νύφες που έχω στο βιβλίο, μόνο μία ήταν εκείνη η οποία άφησε τον αραβωνιαστικό της που συνάντησε. Όχι, στην πραγματικότητα τον παντρεύτηκε, έκανε παιδί μαζί του. Ήταν μια πανέμορφη κοπέλα, είναι εν ζωή νομίζω αυτή. Την έκλεινε μέσα στο σπίτι, κάρφωνε πόρτες και παράθυρα, την εκβίαζε με 1002 τρόπους, κατάφερε να ξεφύγει και τελικά παντρεύτηκε τον δικηγόρο του διαζυγίου της.
αυτή η κυρία. Τέλειο. Μπράβο. Αυτό είναι Που τη τέλειο. βοήθησε. Να τελειώσουμε Και- σε αυτό το τέλειο, το ωραίο. Ναι, και τα παιδιά της ήταν φοιτητές μου μετά, Ναι. με τον δεύτερο άντρα της. Αλλά ήταν ελάχιστες περιπτώσεις που είχαν αυτό το θάρρος happy και τη ending. δύναμη μέσα τους για να μπορέσουν να ξεφύγουν από μια τέτοια κατάσταση. Είναι πολύ μεγάλο Θα θέμα. ήταν μεγάλο και βαρύ έργο που εξακολούθησες, Παναγιώτα, να ερευνήσεις και να γράψεις. Είναι πολύ βαρύ το θέμα. Υπάρχουν πολλές πλευρές που πρέπει, ακόμα υπάρχουν κενά πολλά, υπάρχουν πολλές πλευρές που πρέπει να διερευνηθούν και εύχομαι νεότεροι Καλή δύναμη. πανεπιστημιακοί να το κάνουν αυτό. Με μέντορα εσάς υπάρχει πιθανότητα και ελπίδα να γραφτούν αυτές οι ιστορίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Νάζου, σας ευχαριστώ και εγώ μέσα από την Όντως καρδιά μου. Να συγκινήθηκα. είστε καλά. Συγκινήθηκα πάρα πολύ. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε άλλη μια φορά εκτός podcast, εκτός εκπομπής. Θα ήθελα να Να καθίσουμε βρεθούμε. σε ένα τραπέζι και να μιλήσουμε. Όποτε θέλετε, γιατί όχι. Πολύ Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας Καλή ευχαριστούμε συνέχεια πολύ. και καλή δύναμη. Να είστε Καλή καλά. συνέχεια. Να είστε Είμαστε καλά. ευγνώμων. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. First international location marks the debut of Roasting Warehouse outside Australia, a major global expansion milestone. Prime location in Neos Cosmos, nestled in the cultural heart of Athens, easily accessible and surrounded by vibrant local life. A fusion of Roasting Warehouse's signature Melbourne-style cafe experience with the local Athenian vibe. Partnered with Nikos Antsaras, two-time Hellenic barista champion, bringing world-class expertise and credibility. Specialty coffee, locally roasted. High-quality beans roasted with precision and passion, offering a rotating menu of single origins and blends. Curated food menu, Australian-inspired brunch, fresh pastries, and seasonal dishes tailored for the Greek palate. Designed for experience. A stylish modern cafe space built for connection, creativity, and quality coffee moments. Hosting events, barista trainings, and tastings to engage local coffee lovers and professionals. Dream big, and life is better with great coffee. Coming up next, the legal segment with Natasha Karamiho. The content of this segment is for informational purposes only and does not constitute legal advice. Always consult a qualified legal professional for advice specific to your situation. The views expressed are those of the speakers and do not represent formal legal counsel. Hello, I'm Natasha Karamiho, legal advisor to Solicitor in Greece, and today we'll dive deeper into Panagiota, land registry issues. We mentioned in our previous podcast what happens if a property of unknown ownership is not declared. In most cases, we can correct the ownership with an application drafted and submitted by a lawyer to the court of the location of the property. The case is then heard. The aforementioned application must be notified to the Greek state and recorded in the registration sheet of the property within 20 days. If the application is accepted, the entry in the land registry is corrected. Is there a deadline to proceed with the correction? The time limit for filing a claim is 7 years for foreign residents from the first registration of the property. What you need to have in mind, though, is that the settlement of these cases is by nature time-consuming. Moreover, there is no one solution for every case. This case's monitoring depends on the geographical area, on the stages of the land survey, on the type of rights to be registered, on the number of beneficiaries, on the succession. We are currently moving towards the completion of the land registry in Greece. Almost 60% of the Greek territory is officially registered. Except for the unknown owner situation, do we face any other errors when dealing with Panagiota? Certainly yes. These errors are characterized as manifest fraudulent in the land registry, and they can be corrected in a single manner by the head of the land registry office upon request by the property owner. This process can be completed online for land registries formally operating and with an in-person application in areas where the land registries are still in registration process. What is the definition of a manifest error, fraudulent sfάλμα? In the land registry, fraudulent sfάλματα are inaccuracies or mistakes that appear in land registry records and concern basic information, such as the name of the owner, the geometry of the property, or its location. These errors, although seemingly minor, can cause major problems, from legal complications
to difficulties in managing and utilizing our property. I will give you some examples of these errors. Errors in the owner's name. For example, my name is Natashia Taramichou, but it has been registered as Natashia Taramichalou. Inaccurate geometric data. The boundaries of the property are incorrectly displayed in the map. Incorrect address or name of the place. Errors in area measurements. The area of our property appears larger or smaller than it actually is. The procedure for correcting these errors is determined by the provisions of Article 18 of the 1998 law, which provides an indicative list of cases of fraudulent sphygmata and considers any error to be such when the information in the registration is inaccurate. Why is it important to correct these errors? Correcting fraudulent sphygmata is not just a formal procedure. It is also vital because we protect property rights. We avoid the risk of our ownership being disrupted by third parties. We avoid legal and financial complications. These errors can lead to delays or complications when buying, selling, inheriting, or developing our property. An accurate land registry ensures the smooth execution of any legal or technical procedure. I will give you an example of a problem. An owner discovers that their name has been misspelled, which delays the sale process and requires additional costs for correction. What is the procedure for correcting these errors? Correcting an error in the land registry requires a specific procedure with the following correction steps. We need to submit an application to the land registry office, online or in person. We fill out the correction request form, available at the land registry office or online. We provide the details of the error we have identified. We also submit the required documents, for example, the ownership contracts. These confirm the property details, the architectural plans or topographical diagrams. These confirm the geometry of the property, the power of attorney if someone is acting on our behalf, for example, our lawyer. Then the application and documents we have submitted are assessed by the land registry office. If the error is confirmed as manifest, fraudulent, the office proceeds with the correction and the final update of the records. The corrected records are published in the land registry system and we can receive a copy of the corrected data. I will give you an important tip. It is of foremost importance to check the property details immediately after completing the registration to identify any errors in a timely manner. Why is it crucial to collaborate with experts? A lawyer or an engineer can help you identify errors and guide you in correcting them. Engineers can create accurate diagrams, while lawyers ensure legal accuracy. Send us your queries on climatology topics, and we'll make sure you have the most up-to-date information. What a story. I've got goosebumps. Look, I've got goosebumps. I am so wrought. I'm so overwrought with emotion. I'm holding back tears. And I'm trying to put myself in that position of I can't stay with my family because it's just out of the wall. I'm a girl, I'm a burden, and I'm choosing to go overseas, so I'm not a burden to my family, to meet a man that I've got no idea what he's going to be like. And I have to make the analogy because in a way it happens now with online dating. You see a person's photo and you're trusting that that's the person in the photo. And that may be filtered to the hilt and you turn up and but at least now you've got the choice to stand up, turn around and walk away. Back then you didn't have a choice. I think it's a bit more than a date, Christina. It's not a dating. It's a life-changing situation. It was born out of need back then. It was a need. I'll tell you my story from my mom. Yes. When she started to... Did your mum meet your dad here and get married? Or Yes. Oh, okay. Yes. Like mine. Yes, they did. But was a problem. My grandpa lost one of his workers when my mom moved to Australia. And
when my mom sent the first letter after months, and my grandpa realizes that she's not coming back or she's far away, he regretted. Because he lost his daughter, because he lost his worker. Lost his worker. Isn't that sad? It is very sad. It is very sad. And the reply, the letter that came back from him was, pack up your things and come down to Crete because we have a lot of things to do. Had your mum met your dad by that stage? Or she went back to Crete? Where when the letter arrived? Yeah. I don't know. No, she didn't. No, she didn't went back to Crete. Oh, she didn't go back. No. My mother, I'll just tell you really quickly, my mum was orphaned from her dad when she was 9. There were 4 kids, 2 boys, 2 girls. The 2 girls knew they had no chance of marrying without a dowry, because we've got to know that back then, without a dowry, you had no chance to be married. So the Australian government sent out invitation for brides, well, to bring young girls over. My mum didn't come over on a ship like a lot of the other brides did. Her and her sister, they had to have a certain level of English, and they flew from Greece and they landed in Melbourne. They disembark and they're walking around to have a look at the new surroundings, very depressed because I thought, where have we landed? They see a sign that says hot dogs for sale. My mother said, oh my God, they eat dogs here. Like the lost in translation happened. They moved to Sydney. My mum worked as a dressmaker in Double Bay, and my aunt worked as an au pair for a wealthy family, a doctor. And she was introduced to my dad through mutual friends. Fortunately, they clicked. They fell in love. They married. And here I am. Not only you. But it was hard. The It mob, was hard. the whole 2 mob. girls, like in their, 21, 22? It was a huge step to come to across the other side of the world. Of course. I know Of course. And they took advantage of them. a lot of the girls were A taken lot of the advantage girls. of. A lot of the girls. And the situation, like now, I'm thinking of the role of the woman at that time in the Greek society was terrible. It was terrible. So you see, 1983, till 1983, dowry was a thing. Yes. In And don't forget that all the mothers, they had the big baulo, and they used to, when the man would drive by selling sheets, tablecloth. It still happens. No, it's not the... No, the- here, the- I remember. And he used to come in his station wagon, and all the mothers would rush out to this van to buy all this stuff. And each girl had a baulo, a trunk. I have a baulo. What are you talking about? My mom And gave it used me a to be baulo. filled with blankets and sheets and tablecloth and crockery. And that was Handmade. 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 And Βελονάκι they στο were so χέρι. proud that this is my daughter's dowry. And it was like a treasure that a mother was handing down to her daughter. Of course, we don't do that now. We get married, we have wedding registries, or now they've got wishing wells. Well, I'm talking about here in Australia. Yeah. Because in Greece, still... only in the villages. I can't imagine in Athens they do that. Are you serious? Of Yeah, course. really? Of course they're doing it. What are you talking about? I just I'm 100% sure. I'm not that old. no, you're not. No, I'm not. Someone even said you look like a young Robbie Williams. Okay. Let's move forward. No, accepted, cop it. It's a Yeah, good okay. compliment. I know people still like having the κουβέρτες, the Really? πετσέτες, the μπουρνούζια, everything. Most young girls, though, would take it and never use it now. What are you talking about? No. I've just thrown away my burnuzi. Well, there you go. Your bathrobe. My bathrobe. Yeah. Just thrown away. It was my wedding. I never For put my things away for my daughter. I just was, let's go shopping. Yeah. Okay. So that's another reason why they were doing that. Because they prefer to spend time and to Accumulate it. It was an act of pride, wasn't create it, It was- because there were creations. Yeah. Like if you see double
double mattress cover. Crocheted blankets. Crochet. And they're really in now. They're really very vogue. Man, if you've got that one of was those, girls, amazing. if you've got one of those, hang on to it. They're, You know, they're just so good now. I was thinking to put a few pecetaya in our here studio, everywhere a there. little doilies, Because I feel a bit of plastic I on our feel couch. like it's not very Greek there. It's sort of my time, and maybe we'll just add a little bit more Back kitsch. there. Kitsch Kitsch. to it. There's never kitsch. It's art. It's art, yeah. It's There art. are hours spent. But that was a very emotive interview with Mrs. Panagiota Nazou. This is the book. Sorry, You're going to show me the book? this is the book, The Promised Brides. Are you showing the book to the people listening Yes. to the podcast? There you go. Anyone, oh no, when you see it on our YouTube, The Promised Brides. There aren't too many copies at the moment, but if you inbox us with a request, we can tell you where you can find one. And there was an edition in Greek and in English, but they're only available in English now. Okay. And I have my, Well, my wife works as a carer. yes, You know how many stories, this kind of stories, has listened from her clients. for me, they're treasures, because once these people go, their stories go. We don't have them anymore. Of course. And that's why people like Panagiota Nazou and the Archdiocese of Australia, through people's stories that Marcello... I think Marcello is doing a very he's good job doing on that. immensely Yeah. amazing work. He documents their stories, and it goes into archives, and that becomes history. It becomes treasure that's gone. And I assisted him on quite a number of Of course them. you did. And while we were filming, I would always tear up. And I'd say, I wish my dad was alive so I could have done this for my dad. Yeah. I just wish my dad was alive. And Marcello looked at me and he said, you've said it once, you've said it twice, you've said it a dozen times. He said, I will do a story for your dad posthumously. Find 5 or 6 of his friends and we'll get their stories about your dad. But do you know, the reality is I don't have 5, 6 of my friends who are still of my dad's who are still alive. There's his brother in Greece and his sister, and they're getting on in age, and I have to grab them and do this because I want my dad's story. But they used to live in Australia altogether, and now they're in Greece because you need to find friends here from Australia. There's only a couple, Nicole. That's what you need. If my dad was alive today, he'd be close to 100. Okay. So you can imagine his friends are all around that age, and his good friends have all gone, the ones that would have known Dad really well. How are you still 30 and your dad is... Oh, God, I love you. This is why I love you. Thank you. But no, my dad's brother is, he's got a big story to tell on my dad, and I'm going to capture it, and Marcello kindly has offered to help me encapsulate that and edit it. So it gets passed down to my kids and their kids, and it goes into your archive, your family history. It's a treasure. It is. And thank God now these days, the women stronger, they have a voice. Women have a voice. And that's right. The things have changed. And thank God. Thank God. I'm very proud of it. Well, do you not think there's everywhere, but... Do you think there's still room to change, or do you think that women have achieved that level of equality in marriage? Of independence. Course. Yeah? Of course. I mean, obviously it's come a long way since the girl was a commodity of the family. Of course. You see now the big decisions like divorces and all that be made by women, no by the men. Now that you mentioned divorce, you hear a lot of people, and you see it on social media, and they all say, you know, when our parents were married back then, the family unit meant more, and they never divorced. And people divorce a lot sooner now for whatever reason. But you've got to look at the period. Back then, the objective, when you've come out of war and you've had famine and you've had death and you've had difficulty, you've come out and you think, my objective in life now is to have a roof over my head, have children,
educate them, and have food on the table. That was the objective. The objective wasn't your emotional happiness, your emotional security. Those feelings had no room in a marriage of back then. Obviously, a lot of couples When you say fell in back love. then, when you're talking about, The- like, the- what period? The 50s, straight after Of the course, war. because they came out of the war. So they instead were of- starving. For me, I don't criticize, I don't look at it that way because we now we're the lucky generation. We didn't live through war. We didn't live through famine. We had secure families. We had a nice upbringing. We had a carefree childhood. So the objective of, I need to have a roof over my head and I need to have my kids, we're more, I wouldn't say self-absorbed, but lifestyle then has come into it. We wanted a certain level of lifestyle. And if you weren't happy in a marriage and you weren't emotionally fulfilled, or you were neglected or even abused, because don't forget, back then if a woman was abused, she endured it. So it doesn't mean that she stayed in the marriage because she was happy. She didn't have choice, even if she was abused. Here now we have choices. So if a woman is abused, you encourage her to leave that abusive environment. Whereas back then, her family would have said, "Kano kurayo," just be patient. Τι θα πει ο κόσμος? What are people going to say? That thing that I hated the most, τι θα πει ο κόσμος? And when I hear that, I always say, well, so you don't care. I don't give up. We don't live now for what we'd like to hope. We don't live for what people say. We live for what's right for us, what's right for... Well, essentially, you've got to live with what's right for you. Because if you're not living with what's right for you, you can't be good for anybody else. You can't be good for your kids. You can't, if you're not in a good place for yourself, you can't give the way you should to your family, to society. There's a lot of parents that still want their kids to marry in the same ethnic group as theirs. How does that happen? Are there avenues? Does it matter to them? Does it matter more to the parents than it does to the kids? We'll talk about and we'll delve into that subject, and the subject of dating and courting and marriage and elopement at a different podcast. Something to look Beautiful. forward to. So don't forget to send us your questions or inquiries or your suggestions. So what's the next episode? I know what's the next episode. I know what the next episode is. I know what's the next episode. Yeah. Summer in Greece. Summer in Greece? Summer in Greece is the next episode. There will be a lot of fun. Well, I'm because going to we're be in leaving that summertime. soon, but I'll send you lots of photos. No, don't I'll send send me you any lots of photos photos. of your And holidays you know what? in No, Greece. what I'll do I is hate you. I'll send you a lot of material from Greece. I'll meet interesting people. And No, keep them and bring them with you, please. maybe we can do a few podcasts, live stream when I'm in Greece. Sorry, excuse me. You will be on the beach bar with your hat and your cocktail, and you're going to have a podcast with me, freezing my ass off here in Sydney. I'll be bringing you a little bit of warmth from Greece. Okay, I'll take that. Yeah. I'll take that. All right. Thank you very I loved much it. Thank you so for much. listening and watching Follow us on our YouTube channel. The Greek Podyssey. The Greek Podyssey. Our Instagram, The Greek Podyssey. The same with TikTok and Facebook, so you never miss anything. So, yeah, and you can find us on all major platforms like Spotify, Apple Podcasts, Podbean, and wherever there is a platform for podcasts. And don't forget, we've got Natasha Karamichou, who's going to have a 5-minute segment at each podcast. Please send in your questions. I know there are lots of questions. Any legal matter, just know that I just have to state, it's not legal advice. Legal advice will happen when you contact her for your specific case. It will just be procedures, talking through steps, and giving you a direction to follow. So that's a 5-minute segment each week. Send us your questions on any of the platforms, and we will pass them on and endeavour to answer as many of those questions as possible. That's it. All good. See you next time. See you next time. This podcast brought to you by Roasting Warehouse. From Melbourne To Brisbane, and now in Athens, Roasting Warehouse, shaping the global coffee culture. dream big. And life is better with great coffee. Roasting Warehouse.
I'm Christine Stavropoulos. Και εγώ ο Νίκος Σαμίδης. Και αυτό είναι το Greek Podyssey, το podcast της Ομογένειας. A podcast for Hellenes worldwide, sharing stories, culture, identity, laughs and a little bit of tsugrisma along the way. Γιατί μπορεί να φύγαμε από την Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα δεν έφυγε ποτέ από μας.